Okay, first question that is regarding principles of mathematical induction. Using mathematical induction, prove that we have to prove this statement: sigma r equal 1 to n 2r minus 1 is equivalent to n squared for all positive integers of n. So in that concept we have to show this statement is true when n equal 1. That is the first step. Take left hand side. This is r equal 1 to 1. N become 1. R equal 1 to 1 means first term of this sequence where our r is 1, where our r is just equivalent to 1. Then this is 2 times 1 minus 1, 2 minus 1, LHS is 1. RHS is n square. For n we have to substitute 1. 1 squared is 1. From these two we can say LHS is equivalent to RHS. Therefore the statement is true when n equal 1. Second step is our assumption. We assume that the statement is true when n equal p. That is sigma r equal 1 to p. For n we have to substitute p is equivalent to p squared. So this is our assumption. Let's take that as 1. Third step is to show the statement is true when n equal p plus 1. We have to use equation 1 for this proof. Now take r equal 1 to p plus 1. N become p plus 1. So sigma r equal 1 to p plus 1 means sigma r equal 1 to p plus the next term is p plus 1. What is the meaning of this symbol? Starting from first term we have to take p plus 1th term until p plus 1th term. So here I have taken that, I have broken that into two parts, r equal 1 to p and the last term which is the p plus 1th term. So we have to add that separately, p plus 1th term. The reason I have broken this sigma notation into two parts like this is directly I can substitute the value of r equal 1 to p as p squared here from equation 1. So this is p squared. Now what is p plus 1 term? This is the general term of this sequence. This is the general term. So what should be p plus 1 term? To find p plus 1 term I have to substitute p plus 1 for r. I have to substitute p plus 1 for r here. Now simplify, I get p squared plus 2p plus 2 minus 1 which is p squared plus 2p plus 1. I can write this as p plus 1 whole thing square. So what is p plus 1 whole thing square? That should be the p plus 1th term. When n is p plus 1, this should be p plus 1 square. So I have taken the correct answer when n goes to p plus 1. After obtaining this, we can write statement is true when n equal p plus 1, as it is true for n equal p. Therefore, statement is true for all n elements of positive integers by principles of
mathematical induction. Second question. A student has 6 books different from each other. Out of them, 4 are pure books. 4 are pure, 2 are applied. 2 are applied. Find the number of ways different from each other in which the books can be arranged in a rack. Roman number 1. With the pure mathematics books together and applied mathematics books together. So first we have to take all 4 pure books together and 2 applied books together. Here we have to consider 4 pure books as one bundle. මෙන්න මේක එක bundle එකක් කියලා consider කරා. Then 2 applied books as one bundle. Because all 4 must be together. Here both together. Then we can arrange 4 pure books in this number of ways. මෙන්න මෙච්චරක් නෙන්නේ. ඒක theory එක දන්නේ නැත්නම් අපි ගමු PQ කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. PQ කියන දෙන්න arrange කරන්න පුළුවන් number of ways කියන්නේ මේවනේ P ඉස්සරහට Q දෙවෙනියට එහෙමත් නැත්නම් Q මුලින් P දෙවෙනියට දාන්න පුළුවන්. So if we have 2 things, number of ways of arrangement is 2 factorial. 2 factorial means 1 into 2, which is 2. If we have 3 things, A, B, C, these are the possible ways of arranging them. ABC, ACB, then BAC, BCA, then take C in front, CAB, CBA. So when we have 3 things, number of ways of arranging these 3 things in order in a line is 3 factorial, which is 1 into 2 into 3, 6. 3 factorial. එහෙනම් 4 දෙනෙක් එහාට මෙහාට ජම්බල් කරලා අපිට arrange කරන්න පුළුවන් number of ways කියන්නේ 4 factorial. Then 2 things, 2 factorial. But here we can take applied books in front as well. pure books 4 මෙහෙම තියලා දෙවෙනියට applied books දෙක තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් applied එක කලින් අරගෙන pure එක දෙවෙනියට තියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන answer එක වෙන්න ඕන 4 factorial into 2 factorial into 2. මේක තමයි answer එක. ඒ 2 වලින් multiply කරේ මෙයා මුලින් තියලා මෙයා දෙවෙනියට තියන්නත් පුළුවන්. applied මුලින් තියලා pure 4 දෙවෙනියට තියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඒ එන combinations set එක දෙපාරක් එනවා. Roman number 2. With pure mathematics books together. Pure mathematics only. They are placed together. ඒ 4 විතරයි එකට තියන්නේ. එතකොට ඒ 4 එකට තියනවා කිව්වහම ඒ 4 තියන්න පුළුවන් විදි ගන්න 4 factorial. Then applied books. Applied books ටික එකට තියන්න ඕන කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් එතන bundles 3ක් හැටියට තමයි ගාන හිතන්න ඕන. pure books 4 එක bundle එකක්, applied first book එක එකක්, applied second book එක තව එකක්. එතකොට මෙයාව තියාගන්න පුළුවන් විදි එකයි තියෙන්නේ. 1 factorial ඒ කියන්නේ 1. මෙතනත් මේ A2 කියන පොතනේ මම දාන්නම් applied 1 applied 2 කියලා. මෙයාව තියාගන්න පුළුවන් ඉතින් එක විදිහයි තියෙන්නේ එක පොතයි. එතකොට bundles 3 අපිට arrange කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ආපහු 3 factorial. දැන් bundles 3ත් අපිට මාරු කරන්න පුළුවන් applied එක මුලින් අරගෙන PO 4 මැද්දට දාන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් applied 2 book එක ඉස්සරහට අරගෙන PO 4 තුන්වෙනියට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 3 දෙනා එහාට මෙහාට කරකෝ තියන්න පුළුවන් ක්‍රම 3 factorial වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේක තමයි answer එක 4 factorial into 3 factorial. අපි මේවල answers ගමු. 4 factorial is 1 into 2 into 3 into 4, 24. 3 factorial is 6. Altogether
144. Here 4 factorial is 24, 2 factorial is 2 into 2, which is 96. Roman number 3. With pure mathematics books together and applied mathematics books separated. Roman number 2 එකේ pure maths එකට එච්චරයි condition එක දීලා තිබ්බේ. 3 එකේ දීලා තියෙනවා pure mathematics books together, then there is another condition. Applied ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම separate වෙන්න ඕන. Applied mathematics books separated. Here we took 4 pure books together, both applied books together. Here pure books together, applied separated. එහෙම එකක්ද ගත්තේ නෑ. applied එක separate කියන ඒවත් ගත්තා, together කියන ඒවත් ගත්තා. එතන case එක දීලා තිබ්බේ නෑනේ applied වලට. එතන condition එක දීලා තිබ්බේ pure වලට විතරයි. pure 4 together, applied එක ඕන විදිහට. Here applied together, pure together. එතකොට අන්තිම එකෙන් අහන්නේ මේ දෙකේ difference එක. මේ තියෙන්නේ applied ටික ඕන විදිහකට තියෙන්න පුළුවන් number of ways. මේ තියෙන්නේ applied එක together තියන්න පුළුවන් number of ways. question එකෙන් අහන්නේ applied mathematics books separated. එහෙනම් මේ දෙකේ difference එක තමයි separated එක වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 144 minus 96, which is 48. ආයෙත් මං කිව්වොත් මේ තියෙන applied පොත් ටික together තියෙන්නත් පුළුවන්, separate වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ together එක ළඟ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම 3 factorial පැහැදිලි කරද්දි කිව්වා මෙයා මුලට එන්න පුළුවන්, මෙයා මැද්දට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ separate. මේ 144 ඇතුලේ තියෙනවා applied පොත් දෙක එකට තියෙන්න පුළුවන් number of ways and separately තියෙන්න පුළුවන් number of ways. මෙතන තියෙන්නේ always together. එහෙනම් මේ දෙකේ difference එක තමයි separated වෙන්න ඕන. Question number 3. When the expansion of a plus b to the power n, where a and b are positive real numbers, n is positive integer, is expressed in ascending powers of b. So write ascending powers of b. n c naught a to the power n b to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 into b. So binomial expressions. Then again in order make a parallel n minus 2 b square. So I need only first 3 terms. First 3 terms are 729. So that is the first one. A to the power n. 729. Make up product simplify करें. nc naught is n factorial divided by n minus 0 factorial. N minus 0 means n. Again this one factorial, 0 factorial. N factorial get cancelled. 0 factorial is 1, so the answer is 1. So this is just a to the power n is equivalent to 729, first equation. Then second equation is second term, nc1 a to the power n minus 1 into b, that is given as 7290. Now simplify this. nc1 is n factorial n minus 1 factorial into 1 factorial. So what is n factorial? 1 to n, product of 1 to n. N minus 1 factorial is product of 1 to n minus 1. එතකොට n කිව්වහම එතන තියෙනවා 1 2 3 n minus 2 n minus 1 n වෙනකම් product එක. n minus 1 කිව්වහම 1 2 3 n minus 2 n minus 1 වෙනකම් විතරක් product එක. 1 factorial කියන්නේ 1. ඒතර මෙන්න මේ list එකට මේ list එක කැපිලා ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ n විතරයි. එහෙනම් මෙතනින් එන්නේ n.
a to the power n minus 1 into b, 7290. That is second equation. Third term is nc2. That is given as 30,375. So what is nc2? අර knowledge එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එන්නේ n factorial 2 factorial n minus 2 factorial. එතකොට n වලින් n factorial වලින් n minus 2 වෙනකන් terms ඔක්කොම කැපිලා ගියාම ඉතුරු වෙනවා n minus 1 into n. මේ දෙන්නම ඉතුරු වෙනවා මොකද මේක ලියවෙන්නේ n minus 2 වෙනකන් විතරයි මෙයාගේ. එතකොට n minus 1 එක ඉතුරු වෙනවා into n. Denominator is 2 factorial which is 2. එහෙනම් මෙතන මට ලියා ගන්න පුළුවන් n over 2 n minus 2 n minus 1 a to the power n minus 2 b square. This is third equation. Now we have to solve 1 2 3 simultaneously. Divide second one and first one. 2 divided by 1. 2 is n a to the power n minus 1 d. This is a to the power n. So 7290 is 10 times 729. Then we simplify a to the power n terms. This denominator become a. මේ numerator එකේ මේ index එකෙන් මේ index එක subtract කරලා denominator එකේ ලියවෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ index එකේ මේ index එක අඩු කරලා numerator එකේ ලියවෙන්න ඕන. අපි ඒක ලියමු එහෙනම්. පැහැදිලි. n minus 1 minus n is minus 1. So a to the power minus 1 is 1 over a. b to the power b over a can be taken as 10 divided by n. Let's take this as 4. Now divide 3 and 2. This divided by 2 goes to numerator. This is second equation 7290. This is third 30,375. n get cancelled. 1b get cancelled. A to the power n minus 1 minus this index is n minus 2. So minus times n minus 2 is minus n plus 2. n get cancelled. Here the answer we get is 1. So it is a. Then from this b term I can write b in denominator. Then here we have 2 in numerator, n minus 1 in denominator. We have to simplify this. Divide both by 5. We can divide this by
9. Again divide this by 163. This should be 162. Divide this by 3. Yeah, again we can divide this by 9. Then it will be 18, 95. This should be dividing both these by 9. This is 18, this is 75. Again 9 times 3 times 6 times 3, it's 125. We can't divide this by 3. We divide by 3. 6 divided by 3, 25. එච්චරයි පුළුවන් divide කරන්න 6 over 25. Now this is B over A. Here I have A over B. So A over B is reciprocal. So I can substitute that as n over 10. This is 2 over n minus 1 equals 6 over 25. So 2 times 1, 2 times 3. 5 times 2, 5 times 5. Cross multiply. 5 times n is 5n. 2 times 3 is 6. 6 into n minus 1. Minus 6 may පැත්තට ගේන්න 5n may පැත්තට ගේන්න n. n equals 6. This is the answer for n. Then how to find A? Use 1. From 1, a to the power n is 6. Now I have to express 729 as a power of index 6. That is 3 to the power 6. 3 to the power 6. A is 3. Now you can substitute 6 and 3 here in 4. From 4, B over A. A is 3, 10 over n. N is 6. 3 times 1, 3 times 2. B is 5. Next problem. Lim x tends to pi by 4 cos to the power 5x minus sin to the power 5x over cos 2x is equivalent to 5 root 2 divided by 8. So write cos 5 minus sin 5 like this. Cos squared x minus sin squared x. Because I can see in denominator we have cos 2x. Cos squared x minus sin squared x is cos 2x. I can cancel those two. Then I am going to take this as cos 3x. This as cos sin 3x. හරි මේ දෙක expand කරන්න බලන්න. cos squared into cos cube cos 5 එක එනවා. cos squared into sin cube එන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. cos squared x into sin cubed x. That is positive, but we don't have such term. To cancel that I have to introduce minus. Then
minus sine squared into cos cubed is minus sine squared x cos cube x, that is minus. To cancel that I have to introduce a plus term. එතකොට මේ minus එකයි අර plus එකයි cancel වෙනවා. මේකයි multiply කරපුවම sin 5 එක එනවා. හරි, දැන් cos 5x minus sin 5x කියන එක ඔය numerator එකෙන් එනවා. From that one, I can take cos squared x sin squared x common factor out. common factor එක ගත්තොත් එතනින් එන්නේ මෙතන minus එකෙන් එනවා sin x එක. මෙතනින් එනවා minus cos x එක. මේකේ මම ඉස්සල්ලාම plus එක දාලා මෙතන sin එකට minus දාලා cos එකට plus දානවා. මොකද මෙතනින් එනවා cos x minus sin x cos x plus sin x. එතකොට cos x minus sin x කියන එක common. මෙතනින් එන්න ඕන cos x minus sin x එකක්, ඒක common. මෙතනින් එනවා මෙයාගේ අනිත් ෆැක්ට් එක cos x plus sin x. cos x plus sin x. මෙතනින් එනවා මෙයාවත් expand කරපුවාම factorize කරපුවාම මේ තියෙන a cube plus b cube, a cube plus b cube කියන්නේ a plus b, a squared plus ab plus b squared. එතකොට ඒක cos cube plus sin cube වලට මෙන්න මේ factorization එක දාපුවාම එන්න ඕන cos x plus sin x cos squared x plus sin squared x minus එතන එන්න ඕන minus මෙයා plus නම් මෙතන minus වෙන්න ඕන sin x cos x. මේකට මේ ලියලා තියෙන මෙන්න මේ factorization. Then from the second term, this bracket is taken out as common factor cos x minus sin x. The remainder is cos squared x sin squared x. This is 1. This is equivalent to 1. Denominator we have is cos 2x. I can write cos squared x minus sin squared x for that. Here I have not written it. මම ඒක ලියලා නැහැ. ඒකට මෙන්න මේ මුළු denominator එක විදිහට මෙන්න ඕන. cos squared x minus sin squared x. Then I can write cos x minus sin x cos x plus sin x. Difference of two square factors දෙක ලිව්වා මෙයාට. දැන් මට පුළුවන් මේකට මේක cancel කරන්න. Now we can substitute x equal 5 by 4 here. So let's substitute that. එතනින් ඉවරයි ගාන. Substitute කරන්න යා. cos x කියන්නේ cos 45 plus sin 45. That is one bracket. Here we have another bracket, similar bracket, so I can square it. Here the other bracket is 1 minus sin x cos x. For x I substituted 45. The other side we have cos squared x, which is cos squared 45 into sin squared 45. Denominator is cos x plus sin x, which is cos 45 plus sin 45. Cos 45 sin 45 is 1 over root 2. So it is 1 over root 2 here.
Same thing, 1 over root 2, which is 2 times 1 over root 2. We have to take square of other bracket. Same thing, 1 over root 2 into 1 over root 2, that become half. Plus 1 over root 2 square is half, 1 over root 2 square is again half. Denominator is 1 over root 2 plus 1 over root 2, which is 2 times 1 over root 2. This root 2 and 2 get cancelled because I can write 2 as root 2 into root 2. So I have written this 2, numerator 2, as square root 2 into square root 2. 1 square root 2 get cancelled, 1 square root 2 is remaining. When we square, we get 2. Simplify this, that is half. Here 1 over 4. Denominator is square root 2. So this is 1 plus 1 over 4, which is 5 over 4 square root 2. Then multiplied by root 2. Root 2 into root 2 become 2. Then it is 5 root 2 divided by 8. Fifth question. We have to differentiate e to the power x f of x. So it is quotient rule. මෙතන තියෙන product එකක් මේ දෙක x වලින් differentiate කරන්න කියලා ඔය දීලා තියෙන්නේ. So write first expression and the differentiation of second expression is f dash x, plus write the second expression, write down the differentiation of second one, which is e to the power x. Then we have to show that integration. So integration e to the power x f of x plus f dash x dx. We have to show this is equivalent to the given answer. Okay. So take e to the power x out of this. අපි මේකෙන් e to the power x common fact එක එළියට ගමු. එතකොට එන්නේ f of x මම මෙයාව මුලින් ලිව්වා plus f dash x. දැන් ඕක නේද අපිට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ. අපිට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ ඔය ආව ආන්සර් එක. ඒ කියන්නේ මෙයාව ඩිෆරන්ෂියේට් කරාට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙයා. එහෙනම් මෙයාව ඉන්ටිග්‍රේට් කරොත් අපිට එන්න ඕන මෙයා. hence නේ. එහෙනම් කෙලින්ම ආන්සර් එක ලියන්න පුළුවන් e to the power x f of x හැබැයි ඉන්ටිග්‍රේට් කරපුවාම එන්න ඕන arbitrary constant එකක් c. කෙලින්ම අපිට ලියන්න පුළුවන්. Deduce that. Now we have to take this one. මේක reduce කරන්න තියෙනවා. එතන මම ලියා ගන්නවා 1 plus sin x. Is it 1 plus sin x? Sorry, 1 minus cos x. This is 1 minus cos x. 1 minus cos x. From trigonometry, we know that 1 plus cos 2 theta is 2 cos squared theta. 1 minus cos 2 theta is 2 sin squared theta. මේක අපි දන්නවා trigonometry වලින් derivation එක. Now 1 minus cos angle is 2 sin squared half of this angle x over 2. Now I can write this as 1 over එතන තියෙන්නේ 2 නේ. ඒක මම ගන්නවා මෙතන. 1 over sin squared x over 2 minus sin x can be written as 2 sin x over 2 cos x over 2 divided by sin squared x over 2.
මේ 2 එකත් මේ ඇතුළටම දාන්න. එතන 2 cancel වෙනවා. මෙතනින් එනවා half 1 over sin is cosec. So cosec squared x over 2. This is sin x over 2 get cancelled. Cos over sin is cot. So that is cot x over 2. මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? ඒතර මේක hence එකක් නා. මේ result එක ගන්න ඕන නම් මේකට මේ තියෙන එකක්මයි මෙතන තියෙන්නත් ඕන. e to the power x is there. Then we should have a function plus derivative of that function. So this should be the function minus cot x over 2 minus cot x over 2 is the function. This is the angle. This is half cosec squared x over 2. That is the derivative. Cot theta වල differentiation එක වෙන්නේ minus cosec squared theta. එහෙනම් cot x over 2 වල differentiation එක වෙන්නේ minus cosec squared. හැබැයි මෙතන minus cot නේ. minus cot වල ආය minus එකයි උත්තරේට එන minus එකයි multiply වෙලා plus cosec squared x over 2. Again I have to multiply the derivative of this angle. මේ angle එක differentiate කරන්න පුළුවන් එකක් නම් එයාගේ differentiation එකකින් multiply වෙන්නත් ඕන. ඒතර මෙයාගේ differentiation එක වෙන්නේ half, එයාගෙන් multiply වෙනවා. Then consider this as our function. Then this will be our differentiation. So what should be the answer? මේ format එකට තිබ්බොත් answer එක අපි දන්නවා. e to the power x function. Now what is the function? Minus cot x over 2 plus c. ඔක තමයි ගන්න කියන්නේ.